Hello everyone, welcome back to my channel. Welcome back to series HTML tutorials. So మీరంతా లాస్ట్ వీడియోస్ అన్ని మిస్ అయితే మీరు లాస్ట్ వీడియో చెక్ చేసుకోండి, డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ ఉంటాయి యాజ్ యూజువల్. సో ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి HTML టేబుల్స్. సో మన ఫస్ట్ ముందుగా అయితే లాస్ట్ ఉన్న కోడ్ని డిలీట్ చేశాను మీ క్లారిటీ కోసం. లాస్ట్ వీడియో మ్యాప్స్ గురించి, ఇట్స్ వాట్ ఏ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్, డోంట్ మిస్ ఇట్. అండ్ కామెంట్ కూడా HTML తీసేసి HTML టేబుల్స్ ఫర్ బెటర్ క్లారిటీ. ఇప్పుడు దీన్ని ఓపెన్ విత్ లైవ్ సర్వర్ యాజ్ యూజువల్. ఇది బ్లాంక్, సో ఏం కోడ్ లేదని అర్థం. సో HTML టేబుల్స్ వచ్చేసి, HTML టేబుల్స్ ఎందుకు వాడతాం మెయిన్లీ, HTML టేబుల్స్ మనం డేటా పర్టికులర్గా డేటా అంతా డిఫరెంట్గా చూపించడానికి, డేటా అంతా ఒక దగ్గర ఉండడానికి, లేకపోతే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా స్టోర్ చేసి విజువల్గా చూపించడానికి వాడతాం. మనం HTML టేబుల్లో CSS ఇస్తే ఇంకా బాగా వర్క్ అవుతుంది. ఇంకా బాగా కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది, ఆ విజువల్స్ కూడా బాగుంటాయి, డిజైన్ బాగుంటుంది మెయిన్లీ. సో ఈరోజు HTML టేబుల్స్ కాబట్టి ఫస్ట్ అయితే మీకు ఇండెక్స్ చూపిస్తాను. సింటాక్స్ టేబుల్ ట్యాగ్ అంటే ఇందులో టేబుల్ మనం ఇస్తున్నామని మనకు కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా. సో ఇందులో మెయిన్లీ 2 టైప్స్ ఆఫ్ ట్యాగ్స్ ఉంటాయి. టేబుల్ రో అంటే ఒక రోలో అండ్ టేబుల్ డేటా, టేబుల్ హెడ్డింగ్ అండ్ ఇది ఫస్ట్ రో అనుకోండి, టేబుల్ రో టేబుల్ డేటా. ఇప్పుడు హెడ్డింగ్ ఏమి ఇద్దాం మనం, SNO నార్మలీ, రైట్, SNO 1, ఓకేనా, SNO 1. మీ క్లారిటీ కోసం ఇంకా 2-3 హెడ్డింగ్స్ ఇస్తాను. డేటా, డేటా data 2, okay, and టేబుల్ డేటా 3 ఇచ్చాను. సో చూడొచ్చు కదా, టేబుల్ హెడ్డింగ్ SNO డేటా 1, రోస్ అన్నీ డిఫరెంట్ ఉంటాయి. ఓకే, ఇది ఇక్కడ చేంజ్ చేస్తాము, క్లారిటీ వస్తుంది. 1 2 and 3. ఓకే, ఇది సింపుల్ టైప్ ఆఫ్ టేబుల్స్ అనమాట. దీనికి బార్డర్ ఇస్తే మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. సో టేబుల్, టేబుల్ ఇన్లైన్ CSS, ఇన్ఫైల్ CSS వాడుతున్నాను. సో టేబుల్ వచ్చేసి బార్డర్ 1 పిక్సెల్ అంటే 1 పిక్సెల్ సైజ్ అనమాట. సాలిడ్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి ఇందులో కూడా, సాలిడ్, రెడ్. సో చాలా, ఇది టేబుల్ అవుటర్ బాడీ. సో ఇప్పుడు దీనికి 1 minute, THTR, ఓకే. సో మీరు ఇక్కడ డైరెక్ట్లీ చూడవచ్చు, టేబుల్ రో డేటా ఇట్లా వచ్చేసింది. ఓకే, టేబుల్ రో, టేబుల్ TH అండ్ టేబుల్ డేటా, రైట్. సో ఇది ఒక టేబుల్, జూమ్ చేశాను. సో మీకు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను, టైపింగ్లో టైం వేస్ట్ చేయను, జస్ట్ కాపీ పేస్ట్. సో చూసారు కదా, ఇది టేబుల్ అనమాట. మీరు డిఫరెంట్ కలర్స్, డిఫరెంట్ రోస్ని కొలాబ్స్ చేయొచ్చు, అన్నీ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ వీడియోస్లో మనం 1 minute, నెక్స్ట్ వీడియోస్లో మనం HTML లిస్ట్ గురించి చూపిస్తాను. HTML బ్లాక్ అంటే ఏంది, HTML ఇన్లైన్ అంటే ఏంది, నెక్స్ట్ వీడియోస్లో మనం డిస్కస్ చేద్దాం. మీరు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.